Hi, good evening to all. Thanks for the joining. Okay, let me confirm that are you is my screen is visible? Confirm me, guys. Is it visible? That Anyone? is good, Vijay. Yeah. Okay. Thanks for the confirmation. Yeah. As the last class, you have seen the demo of overall content of demo cybersecurity. So now today, I will explain about the whatever the course content or syllabus I am going to cover in the next classes. So today is just introduction once again about what is the course content or syllabus. Whatever I will explain or whatever I will going to take the classes are related to cybersecurity, information security, endpoint security, network security, and cloud security, and so on. So that is the agenda, and our main course will start from the next classes. Okay. If you have any questions, you can ask me at the end of the class. I will clarify that one. One request from my side, don't miss the classes. If you miss the any class and start from the next, it will be confused to understand. Okay, whatever I'm teaching. So today cybersecurity material or course content or syllabus, whatever I'm going to discuss about the next classes. So first topic is network concepts. Okay, in the network concepts, basically networking concepts will be explained about what is mean by LAN, WAN, PAN, and what is meant by uh, all the security contents. Okay, and the layers, OSI layers, and on the advantages, at most advantages layers of TCP and IP layers also here. What is meant by classes of IP, what is meant by private IP address, what is meant by public IP address, and also how we can classify the incident whenever any attacker is trying to do hacking part, and also what is DNS servers and what is static IP and what is DHCP, and also we will discuss about the couple of other port numbers and protocols, and also couple of respective networking related comments. Don't fear when I say commands, means they are not a lengthy, they are just a two and three words of commands. Okay, and finally we will discuss about networking architecture diagram. Okay, so this is the overall agenda of networking concepts. So that is the first topic. Whoever studied already part of computer networks in BTech first year, and also in BSc or MCA, who are taken the computer side subject. Okay, um, and now it is called computer networks. And so whatever we studied in the part of engineering, uh, he or she can have the basic knowledge on that. Okay, so these networking concepts will explain about mainly into communication wise. Whenever I say communication, assume that whatever you want to transfer your assume that when you want to transfer money to your mom or dad or your relatives or your friend, is there will be some discussion will happen, right? You can't directly send money without any discussion, why you need or why you have. Okay, you something that discussion will happen. In that same part, in the similar way, whenever you are asking your any website like a Facebook or Google or maybe Instagram or WhatsApp, there will be some backend concept will run before the data transfer to one device to another device. So all those will fall under the networking concepts. Okay, so those things will happen, discuss our practical scenario. And whenever any topic will come with practical our day-to-day life, I will explain how our network concepts is correlated with our day-to-day or our business oriented related to each and every business sector. Okay, that may be a retail, that may be a healthcare industry, that may be a finance sector, that may be a any banking sector. Okay, and so on. So that is about overall networking concept as per the syllabus. So what what the course content I am going to discuss about networking concepts, first and foremost of is
OSI layers. This is the part. It is one of the very important topic part of the interview as well. ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఇది అడుగుతారనమాట. ఓఎస్ఐ లేయర్స్ ఖచ్చితంగా. ఓకే, as well part of how can we deal about with the OSI layers. Okay, so in our particular world, practical world, what whatever work we are doing, whatever business practical scenarios, and whatever we are working on, so that is on OSI layers. Second one is TCP IP layers. So here I will explain about how many layers are there in the TCP IP and how the advanced features will come part of the TCP IP. Those things I will cover part of the TCP IP layers. Next one I will discuss about the classes of IP addresses. And the next one I will discuss about private IP versus and public IP. And whenever any hacker is trying to do hacking part, how we can classify the whether internal employees trying to do hacking or whether external attack is trying to do the hacking part. So ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే మనం ఇంటర్నల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు ఏమన్నా ఏదన్నా డౌన్లోడ్ చేయడం వల్ల ఏదన్నా అవుతుందా, లేదంటే బయట నుంచి ఏమన్నా అటాకర్స్ అవుతున్నారా అన్నది చెక్ చేసుకోవడానికి మనకి ప్రైవేట్ ఐపీ అన్నది లేదా పబ్లిక్ ఐపీ అన్నది క్లాసిఫికేషన్ తెలిస్తేనే అక్కడ మనం సరిగ్గా అనాలిసిస్ అన్నది చేయగలం అన్నమాట. ఓకే, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు క్లాసిఫై మెయిన్లీ ఇంటూ ఇన్సైడర్ థ్రెడ్ వర్సెస్ ఎక్స్టర్నల్ అటాకర్ హ్యాకింగ్. ఓకే, అదే నేను తెలుగులో చెప్పాను ఇందాక. సో దట్ ఈస్ how the private IP address and public IP and also classes of IP address. I said already there are 5 classes: class A, class B, class D, and also I will discuss about a couple of very important things in port and protocols. It is very important from endpoint view. There are some ports and protocols. They should remember whether you by heart or by understanding the concepts. Those are very important. కొన్ని ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి, పోర్ట్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ ఉంటాయి, నెంబర్స్ మీద డిఫైన్ అయి ఉంటాయి లేదా ఆ, అది ఏంటి అన్నది ఉంటాయి. వాటిని మీరు బై హార్ట్ చేస్తారో లేదా ఆ కాన్సెప్ట్ని అర్థం చేసుకుని గుర్తుపెట్టుకుంటారో అది మీ వరకు వదిలేస్తున్నాను. ఇదైతే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పోర్ట్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరైతే దాన్ని ఖచ్చితంగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి. సో కమింగ్ బ్యాక్, దీస్ పోర్ట్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ఫర్ కమ్యూనికేషన్ వైజ్. ఇందాక చెప్పాను కదా మీకు, ఏదైనా ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఒక కమ్యూనికేషన్ అన్నది జరుగుతుంది అని డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యే ముందు ఈ పోర్ట్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ మీద అది డిఫైన్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, we use couple of ports should be open and also mainly for the communication side. If you don't open the communication that data transfer of data will not happen. A port is like a physical port or a software dependent port. If you open the port, then only we can do the communication. And a protocol is nothing but it is a rules and regulations. పోర్ట్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్స్ అంటే ఏదో అనుకోకండి. పోర్ట్స్ అన్నది ఫిజికల్గా ఉంటాయి, మనకి స్విచ్చెస్ ఉంటాయి, రౌటర్స్ ఉంటాయి, వాటి దగ్గర ఉంటాయి పోర్ట్స్. అవి ఫిజికల్గా ఉంటాయి. మనకి మాన్యువల్ మన సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ కూడా మనకి నెంబర్ వైజ్గా డిఫైన్ అయ్యి కూడా ఉంటాయి పోర్ట్స్ అన్నది. ఆ ఓపెన్లో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకి డేటా అన్నది ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో I will explain about port and protocols. Ports and protocols are mainly for the communication side. Next one I will explain about static IP and also dynamic IP. When I say dynamic, it is nothing but DHCP. See here, DHCP. Is not DHCP server configuration. It is one of the server every organization it will maintain, and this configuration will be done by Windows admin team or system admin team, nothing but Active Directory team. Whoever is taking care of the Active Directory configuration. In this similar way, system configuration and also how to assign the IP address automatically using DORA process. ఈ DHCP అన్నది DORA process యూస్ చేసుకుని మనకి IP addresses ని అసైన్ చేస్తుంది. అది స్టాటిక్ డైనమిక్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ వన్ I will explain about DNS. So whenever we are giving any IP address or domain name part of accessing website,
how the domain name can be converted into IP address in the backend process, and also what is a primary DNS and a secondary DNS, and how many DNS servers every organization will maintain a part of private DNS, and also public DNS also within the one. Even I will discuss about the DNS records. Every organization has to maintain couple of DNS records to configure domain name into IP address, or else IP address into domain name. సో ఇది చూడండి, ఇక్కడ మనం ఒక www.facebook అని టైప్ చేయగానే మనకు ఫేస్బుక్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది. అది యాక్చువల్గా ఐపీ, ఆ నేమ్ అన్నది ఐపీ అడ్రస్గా చేంజ్ అయ్యి ఆ ఐపీ అడ్రస్ నుంచి మనకి ఆ ఫేస్బుక్ అన్నది ఇక్కడ మన సిస్టంలో వస్తుంది. దానికోసం మనకి ఈ డిఎన్ఎస్ సర్వర్స్ని మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట. ఒక పబ్లిక్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ ఉండాలి, ప్రైవేట్ డిఎన్ఎస్ సర్వర్ కూడా ఉండాలి. సో ఇలాగా ఈ ఆ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా మనం ఇక్కడ డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అది ఎలా వర్క్ అవుతాయి, ఎలా కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తారు అన్నది కూడా మనం మన తర్వాత క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. సో హియర్ we will discuss about the DNS records and DNS ports. So all these are the basics, okay, and it is very important from each and every security technology entry point of view. ఇది ప్రతి ఒక్క మనం ముందుగా చెప్పుకున్న సెక్యూరిటీ టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయి కదా, ఎండ్ పాయింట్ సెక్యూరిటీ, ఫైర్వాల్ సెక్యూరిటీ, నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ, ఇవన్నీ బేసిక్స్ మాట వీటి అన్నిటికి కూడా. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, so not forgot about these topics, okay. Next one we will discuss about TCP flags, and also we will discuss about the IP packet and TCP packet. So this is about the TCP versus IP packet. Then we can discuss about the couple of other server services. In this services, what are the servers? We will discuss about Active Directory server, domain controller server, and also we discuss about the database server, application server, web server, mail server, exchange are our servers. uh, there are so many servers. Every organization will maintain each and every server we will discuss, okay. And what is the importance of each server? These servers are maintained by the respective teams. ఈ సర్వర్స్ అన్ని పర్టికులర్గా కొన్ని టీమ్స్ ఉంటాయి. క్లౌడ్ సర్వర్స్కి క్లౌడ్ టీమ్ అని ఉంటుంది, ఈ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సర్వర్స్కి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వర్ ఉంటాయి, యాక్టివ్ డైరెక్టరీ సర్వర్కి యాక్టివ్ డైరెక్టరీ టీమ్ అని, అలా పర్టికులర్గా కొన్ని టీమ్స్ అన్నది వాటికి అసైన్ అయి ఉంటాయి, okay. And always we should coordinate whenever any issue will come, or whenever any hacking will come or compromised by the attacker. ఈ సర్వర్స్ని ఏదన్నా అటాకర్ కానీ ఎవరన్నా అటాక్ చేసినప్పుడు, కాంప్రమైజ్ చేసినప్పుడు, ఈ టీమ్స్తో మనం అంటే సాక్ టీమ్ అన్నది ఈ టీమ్స్తో కోఆర్డినేట్ అయ్యి వర్క్ చేయాలన్నమాట. సో how we can take care of respect to instant response or instant resolution part. So this is the part of the servers concept. అంటే మనం ఎలా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి, ఎలాగా వాళ్ళని అప్రోచ్ అయ్యి వాళ్ళ దగ్గర డేటా తీసుకోవాలి అన్నది, ఆ డేటా ఇచ్చిన డేటాను మనం ఎలా అనాలిసిస్ చేయాలన్నది, అది మన పార్ట్, అంటే సాక్ టీమ్ పార్ట్ అనమాట అది. సో నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ నెట్వర్క్ కమాండ్స్. Some commands will be used for the troubleshooting purpose. Whenever any issue occur, how to fix those issues, how can you trace route the issue, what is the identity of the attacker, what is the identity of end user, and who is doing what, whether server side issues will be there or whether user end side issues. For that one we have to use the network commands. నెట్వర్క్ కమెంట్స్ అంటే అంత పెద్దగా ఏముండవు, జస్ట్ టూ టు త్రీ లైన్స్ ఉంటాయి అంతే. ఆ కమెంట్స్ని యూజ్ చేసే మనం ఒక ఐపీ అడ్రస్ ఉన్నదంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా చెప్పాలి మీకు, హూ ఇస్ ఎన్ఎస్ లుకప్ అని టైప్ చేస్తాం, ఐపీ అడ్రస్ టైప్ చేసి, దానివల్ల మనకి ఏం తెలుస్తుంది అంటే ఐపీ అడ్రస్ ఎవరిది అన్న తెలుస్తుంది. అప్పుడు ఆ ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా తెలిసింది కాబట్టి హోస్ట్ నేమ్, ఆ హోస్ట్ అంటే యూజర్ని వెళ్ళి అడుగుతాం అన్నమాట, మనం ఏం చేస్తున్నావు, ఇలా మాకు ఇలాగ ట్రిగ్గర్ అయ్యింది అలర్ట్ అన్నది. సో అలా మనం ఈ కమెంట్స్ అన్నది యూజ్ చేసి ట్రబుల్ షూటింగ్ పార్ట్ చేస్తాం. ఎన్ని ఏదన్నా ఇష్యూస్ ఉంటే సర్వర్లో కానీ లేదంటే యూజర్ సైడ్ కానీ ఏదైనా ఇష్యూస్ ఉంటే అవి ఫిక్స్ చేస్తాం అన్నమాట, ఓకే. దీస్ కమెంట్స్ ఆర్ కంపల్సరీ. వీ విల్ యూజ్ అవర్ డే టు డే ఆపరేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐపీ కాన్ఫిగ్ ఫర్ ఐపీ అడ్రస్ తెలుసుకోవడానికి, ఎన్ఎస్ లుకప్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా యూజర్ ఎవరన్నా తెలుసుకోవడానికి, లేదా
డొమైన్ ఎవరన్నా తెలుసుకోవడానికి. మ్యాక్ అడ్రస్ అంటే మనకి మ్యాక్ అడ్రస్ వస్తుంది ఒక పర్టికులర్ మిషన్ది. Trace route and so on. These commands will use regularly to identify or trace route to troubleshoot the issues. Okay, so next one we can discuss about the network architecture diagram. So every organization it will maintain the data center on or on premise in the similar way. Even it we can discuss about the cloud one. ఇక్కడ మనం ఆన్ ప్రిమిసెస్లో ఉన్న నెట్వర్క్ నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ రిలేటెడ్ సెంటర్ని లేదా క్లౌడ్లో ఉన్న నెట్వర్క్ సెక్యూరిటీ యొక్క డయాగ్రామ్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం ఇందులో తర్వాత వచ్చే క్లాసెస్లో. ఓకే, okay, whenever there are client or customer, they are trying to implement data center or on premise oriented network diagram solution implementation. In the similar way, whenever any cloud oriented, for example, as a customer I want to migrate to our migrate to cloud అనమాట. నా యొక్క ఆన్ ప్రిమైసెస్లో ఉన్నవన్నీ క్లౌడ్లోకి మార్చాలనుకుంటున్నాను. అప్పుడు ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఏం చేయాలి అన్నది డిస్కస్ చేసుకుంటాం. ఇన్ దిస్ సినారో హౌ కెన్ ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద రెస్పెక్టివ్ క్లౌడ్ సెక్యూరిటీ సొల్యూషన్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఏడబ్ల్యూఎస్. ఇప్పుడు క్లౌడ్ అంటే మనకు ఎక్కువ యూజ్ చేసేది అది కదా, ఏడబ్ల్యూఎస్, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్ అండ్ జీసీపీ, ఒరాకిల్, ఐబిఎం అవి కూడా ఉన్నాయి కానీ అంత ఎక్కువగా యూజ్ చేయట్లేదు. ఎక్కువగా యూజ్ చేసేది ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఎజూర్. సో I will explain about both cloud and on-premise as well. Finally, these concepts are networking concepts. Once it will complete, after we will go to our main topics, that is nothing but security related attacks. In these are the security related attacks. Okay, now we will discuss about network, cyber and application attacks. From here our security will start. These are the basics. These are the basics only. The These are the main and very important topics to each and every domain securities. Okay, now we will discuss about the attacks. We are going to discuss about 70 plus category of the attacks. Under this one, for example, malware category of attacks, spoofing attack, flooding attack, phishing attack, authentication failure attack, and finally OWASP top 10. And possibly we will discuss about the wireless and Wi-Fi attacks also. These concepts are common to each and every security domain, irrespective whatever the security domain you are choosing. Okay, now we will go to individual domains. What are the individual security domains here? Endpoint security, network security, infrastructure security, cybersecurity, security, information security, cloud security, application, product, mobile, OT, IoT, IIoT. We are covering 8 to 9 security domains. Okay, not only cybersecurity and SOC. We are also covering these topics also. This will take more time to learn, but you have to very patience and concentration while learning. Overall, it will take 40 to 45, not 40 to 45. It will take around 3 to 4 months for covering of all these topics. If you want only cybersecurity and SOC, it will take only 40 to 45 days. Yeah, by learning all these things, you can apply for the different security domains roles for the L1, L2, L2, L3 position also. Okay, now we will discuss about separate security domains. Coming to endpoint security, first one, endpoint security. So here first solution as per the endpoint security, we will implement not only the using of this endpoint security. We will also learn about how to implement this one. Implement means uh, uh, ఇన్సర్ట్ ఎలా వాటిని మర్జ్ చేయాలి, సిమ్ టూల్తో ఎండ్ పాయింట్ని ఎలా మర్జ్ చేయాలి అన్నది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ. ఓకే, హియర్
యాంటీవైరస్, ఈడిఆర్ అండ్ ఎక్స్టీఆర్. యాంటీవైరస్ అంటే మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్ యాంటీవైరస్ని యూజ్ చేయాలి. ట్రెడిషనల్ యాంటీవైరస్ ఇప్పుడు అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇక్కడ యాంటీవైరస్ అంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ యాంటీవైరస్ని యూజ్ చేస్తాం మనం. సెకండ్ సొల్యూషన్ ఇస్ డిఎల్పి. డిఎల్పి అన్నది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఒక ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేశాను. ఏ ప్రాజెక్ట్స్ మీద వర్క్ చేశాను? ఆ, నేను ఒక డ్రగ్ రిలేటెడ్ ఆర్గనైజేషన్లో వర్క్ చేశాను. ఏ డ్రగ్స్ మీద వర్క్ చేశాను అన్నది ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా నేను ఒక పెన్ డ్రైవ్లో కాపీ చేసుకుని ఫర్దర్ నేను వేరే కంపెనీకి వెళ్ళిపోయినప్పుడు అక్కడ యూస్ చేసిన లేదా ఆ డేటాను వాళ్ళకి ఇచ్చేసిన వీడికి అన్నది డబ్బులు వస్తాయి. అంటే మనీ అన్నది వీడికి వస్తుంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఈ ముందు ఉన్న ఆర్గనైజేషన్లో వాళ్ళు లాస్ అవుతారు. ఆ డేటా లాస్ అవడం వల్ల అవతల వాడి కంపెనీకి ఎక్కువ మోర్ సేల్స్ అవుతాయి, వీడికి సేల్స్ అన్నది తగ్గిపోతాయి. సో అలాగా వీడి యొక్క రెప్యుటేషన్ కానీ వీడి యొక్క ప్రాఫిట్స్ కానీ అన్నీ తగ్గిపోతాయి. సో అలాంటి డేటా అన్నది లీక్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే మనం ఈ డిఎల్పి అన్నది కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం. డిఎల్పి అంటే నథింగ్ బట్ డేటా లాస్ ప్రివెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఏదైనా పెన్ డ్రైవ్ పెట్టినప్పుడు పెన్ డ్రైవ్స్ వర్క్ చేయకపోవడం అంటే సిస్టమ్ అన్నది డిటెక్ట్ చేయడం అనమాట. అలాంటి రూల్స్ అన్నది ఇందులో మనం ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం డిఎల్పిలో. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ fourth solution. Not no no no. The solution and the third solution is integrity monitoring, and the fourth one we have HIDS and HIPS, and the fifth one is encryption. Data అన్నది encryption అవుతూ ఉండాలి. అది తర్వాత at the risk level and the endpoint encryption, and finally mobile device management. So next one is security, network security. We discuss about next generation firewall, proxy, and NIDS and NIPS. These solutions fall under the network security. These are also same in the endpoint security. Like see here HIDS and HIPS. Here it is changed as NIDS and NIPS. We have discussed this one in the previous lesson in the security demo. Proxy and next generation firewall. We have already discussed this. So I'm not discussing this about in this video. And next one, infrastructure security. In this we will cover vulnerability management and vulnerability assessment. And the next one is application security. In this we are going to discuss about the first topic is SDLC and SSDLLC life cycle. Here, and the next one is WAF. WAF means web application firewall. And the next one is OASP top 10. And finally we discuss about the cryptography. In this VAPT itself include in SDLC and SSDLC lifecycle. VAPT is nothing but vulnerability assessment and vulnerability management. Okay, under the testing phase, this is also applicable to product product security and mobile security and OT, IoT, IoT security also. These concepts are applicable to all these securities. So next one is cyber security. We are going to discuss about first topic is SIM tool, and the second topic is SOC operations. So next, SIM tool is nothing but the SOC operations team have to using this tool for the collection or analysis part. There are a couple of tools like IBM QRadar and Rapid 7 and so on. And the next one is information security. So here we are going to discuss about what is meant by auditing, what is the security auditing, what is risk assessment and risk management, and so on. This is in this we what are the topics are covered: GRC, and the second one is risk management. In this subtopics, the risk management and risk analysis, risk assessment, and the third one business continuity planning and disaster covering. Is there any risk will happen? We have to cover that one. Disaster covering. We have to do that one. And finally, information security management. Okay. And the final one is cloud security. Here we will go with AWS and Azure. We will learn about the only security part, not
not about the all the topics here. We will learn about only cloud security part only in this field. If you learn about this cloud security, you can also apply for the cloud security as well in the level 1 and level 2 part in AWS and as well. Okay, and the tools we are going to use, uh, there are open source tools and the commercial tools also. When I say open source tool, we no need to pay any single penny for using of these tools. If we are in this commercial, we have to pay and use these tools. Okay, when coming to open source tools, the first one is virustotal.com and mx tool, IP address DB, process monitor, process explorer, hybrid analysis, wireshark, nmap, cisco talos, IBM xforce, OSINT, URL scan, who is the domain. uh, these are used for the analysis part for the SOC team. Analysis part means if there is any IP address or URL in this, uh, if you want, if you want to check that IP address or URL is malicious, we have to check it, check in these tools or the websites. Okay, when coming to commercials, these are EDR, XDR, and next generation firewall, ticketing tool, SIM tool, and VM tool, and proxy and cloud tool as well. We will discuss about all these. You have to work on these tools for if you got any job, you have to work on these tools only. In the practicals also, you have to work on these tools. I will show that in the practical sections. And a couple of websites you have to go and visit daily. If you want to keep yourself up to date regularly, you have to go and visit couple of threat intelligence feeds websites. Okay, these are dark reading, CSO online, hacker news, naked security, easy means easy council, isaka, is square, mitratex framework, Indian certificate, US certificate. Okay, these are the website you have to daily, you have to at least maintain 10 to 15 minutes in this websites to update yourself. uh, okay, and the next one is is there any different you have to read in that website, is there any different types of attacks are happening to read? Okay, uh, you have to know that attacks to reduce the business impact on our nation also. We can go and implement by these uh, by reading those articles, and that we can reduce the attack vector and attack complexity. So this is what is we are going to discuss about overall. And so next we will learn about the full forms, acronyms and definitions. So this is all about the overall the course content or syllabus. Okay, now if you have any doubts, please go and ask me. Is there any doubts? I know this may be some difficult to as a new joiners in this field. Sai, do you have any doubts? No, sir. Guys, anyone? There any doubts in this? Shiva, Shiva, you are not audible to me. Can you speak loudly? Shiva, you can type the message in the chat box. Hello? No. Yeah, tell me. What is your doubt? So actually, um, uh, making this class clear and cut,
I want to know that is there any visualize explanation regarding this entire subject? Yeah, yeah. You will get that visualization of classes in the next classes. Yeah, it I will will be it make will the be some more PPT. easier than Yeah, yeah. making it Practical. theoretical. Yeah. First of all, you have to learn about these things in the theory only. Then after you can use it in the practical sections. I will show about how to use the firewall and how to use the SIM tool. In those things, you can get to know that how to use this theory part in the practical scenario. Okay. Yeah. Hello. Yeah. For the OSI layers, I will prepare the some one PPT. Then I will explain in that. So practical sessions are first of all the theory only will be continue. Then the practical sessions will be happen. Okay, okay, sir. Thank you. Yeah. Yeah. Is there any doubts? Any guys? Yeah, hi, Vijay. Mm. Yes, Renu. Tell me. Vijay, did you provide any real-time experiences of some cybersecurity tools? Yeah, you will get the real-time attacks methods in the IBM QRadar. We will have that one, and the next generation firewall is Fortinet. We will also go with that. In that there are the real-time attacks. Then I will explain them. Firewalls is an infosecurity, that's fine. What about the SOC related tools? Yeah, SOC related tool is the SIM tool IBM QRadar. We have that one. Okay, thank you. Yeah. Okay. Is there any doubts for the remaining guys? Okay, I guess no doubts for the remaining guys. Okay, I'm closing this session. From tomorrow onwards, we will discuss about the definitions and other things. Okay, let's. The good night, guys. Bye bye.